Ribadisela Mafhungo a SABC uvapa na Auckland Park, Johannesburg twi Mafhungo maurwane nga chino chipinga kea. Sexual offenses, including rape and contact sexual crimes, along with commercial crimes, have shown increases. Milandu ya budzekani yagonya na muhasho mapulisa uchiri ukoitambira panda siani la urwana buchinyi. We are not caught between the rock and the hard place. And I must say that we are quite relaxed as COSATU. We are not under pressure on this matter. COSATU kufanya rujia cheo kauri tikazanyi bukati ya ANC na SABC ketoni za mwakani. The White Cross Memorial was started in 2004 by a lady, Lita Cross-Fourie. She started it after her family died. Vali horo la Freedom Front Plus varika wengedziwe chomedzo za urwana mabrayo dziborasini. Nda ndi madekona ribadisela Mafhungo pano ka SABC 2 Karverode. Minister wa muhasho wa mapulisa bosenzo mkunu dibadzambalo za buchinyi pano Afrika Chipembe na hoba chiringa wangaradza chimo cha buchinyi chikosela pasi pezi milandu ya budzekani kati na kakati zambeu ikadebantha. Greetings to na hoba na otsela pasi kambarombolo za buchinyi pezi wana ugonya kamilandu ya buchinyi ya utamzo wa budzekani okatulana ya uchipa na milandu ya buchinyi zo makwebo ukati ya mwezi wa pando na tafa mwena mwa. During this quarter, sexual offenses, including rape and contact sexual crimes, along with commercial crimes, have shown increases. These are deeply concerning trends that demand renewed focus and urgent intervention. Na uvundula Gauteng, KwaZulu-Natal, Western Cape na Eastern Cape oshela mlenjezo huru kambarombalo za milandu ya mabulayo mona na shango. Peze wana otsela pasi zituku zichombeza na maola. Vunduni la Northern Cape obana ugonya milandu ya mabulayo. The current statistics offer some encouragement. Among the top 30 police stations for murder, 13 stations registered lower counts and 2 stations recorded no change. We will continue to intensify efforts to reduce the overall murder rate in the country and other crimes. Thank you very much. Zimwe zambelelo zobulao ndu anda zigidi visiyo mlayoni zitaratani ezigidi zwa zigidi zwa fumerati zwapyashiwa nga mapolisa nga mwezi ruhi na mwa mbalo za buchinyi za mwa wote zidodibadzwa nga buya nga mwezi wa Kupfumedzi. Minister wa muhasho wa mapulisa bosenzo mkono bari mibigo ya uri ona maburayo ya batu banji pano Afrika Chipembe ainabuvo. Izwi ngamro hamusi presidente wa Amerika bo Donald Trump wakata presidente wa pano bo Cyril Ramaphosa chipingane cha mtangano wa bonge Washington bamuroba. Bo Trump wita na utambisa video na mangwaro awitera ukwatisa zina bakwamba zone. Now we have respect for the United States of America as a country. We have respect for the people of the United States, and we have respect for the President of the United States, President Donald Trump. But we have no respect for his genocide story whatsoever. It is totally unfounded and totally unsubstantiated. We have noted doubt expressed by media houses in the US and in the UK and in South Africa, and we welcome that. There is doubt about validity of the stories that have been told about genocide in South Africa. South Africa is a full democratic state. Aba mbumbano ya bashumi ya COSATU bako tuzera kurezine hafibo tingwanga dwana muliro ngomu katangana yabo ya bararu. COSATU kofanero nekedza wimo hayo marugana uri idotika za loro lipiyo bukati ya ANC na SABC ketoni za mwakani za mibuso yapo. SABC yodwazori idodimisa yodne ketoni idzo.
Chanda cha vhuvhili cha muṅwaleli wa dzangano ḽa COSATU Vho Mike Shingange vha ri dzangano ḽa vhashumi ḽi ḓo tea u dzeula na vhashumisani naḽo ANC SABC nga vhushaka ovhu phanḓa musi vha tshi ya khethoni dza ṅwaha wa 2026. We are not caught between the rock and the hard place. And I must say that we are quite relaxed as COSATU. We are not under pressure on this matter because throughout our existence, the political discussions are a function of constitutional structures of the federation, including that one of the affiliates. Vho Shingange vha ri zwoṱhe zwine zwa khou bvelela zwi nga vha na masiandaitwa ane a ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu zwi tshi katela u tsela fhasi ya thikhedzo khathihi na vhushaka vhune ha vha hone vhukati ha ANC na DA khathihi na maṅwe mahoro. But that it shouldn't be whether it's a reconfiguration or is the party contesting the election. Because even the party contesting the election for that matter will represent an organically reconfiguring of the alliance. Not because we are agreeing, not because we are signing some documents, but organically the modus operandi of the alliance is going to change. Vho Shingange vha ri u katelwa ha vhuzingiswa lusi kha madalo angei America White House zwi sumbedza uri vha Ramaphosa vha khou dzhiela nṱha zwililo zwa vhashumi. The inclusion of our president to that delegation was absolutely crucial. It came at a critical moment. Even if we would have felt sidelined on a number of times, but when it came to the situation where the workers' force needed to be here at an international space, particularly the workers' force in as far as the number one shop steward of the workers in this country needed to defend the threat, the jobs that were under threat. Mushumo une wa ḓo farwa nga ṅwedzi wa Khubvumedzi ndi wone une wa ḓo vha sumba nḓila ine COSATU na ṱhanganelo ya vhuraru ya ḓo sumbedza khethoni dzi tevhelaho. President wa kale wa fhano Afrika Tshipembe Vho Thabo Mbeki vha ri u rangwa phanḓa mbumba na mashango a G20 nga ḽino dzhango ḽa Afrika na ṅwaha zwi fanela u vhuyedza kha mbekanyamaitele dza u khwaṱhisa mveledziso ya ḽino dzhango. Vho Mbeki vho amba na vhurumelwa phanḓa thero yavho ya Thabo Mbeki Africa Day ngei Tanzania. We are chairing the G20 as a continent, and the AU is a member of the G20. And therefore, this is, in a sense, a golden opportunity for us to elaborate policies about the development of Africa, which become part of global policy. I do hope, indeed, that the contributions we've made here will help in terms of achieving that objective. Mulwela mbofholo wa ḽihoro ḽa ANC Vho Gertrude Shope vha pfi ndi muthu we a ṋekedza vhutshilo hawe u itela u ḓisa mbofholowo khathihi na u lwela pfanelo dza vhafumakadzi. Vho Shope vho lovha mulovha vhe na miṅwaha ya 49. The upcoming generation. Lino shango la Afrika Tshipembe ḽi khou lila nga murahu ha lufu lwa Lizakandila ḽa mbofholowo Vho Gertrude Shope. Ava Lizakandila vho ita na u ranga phanḓa mmbi ya kale ya mbofholowo ya ḽihoro ḽa ANC ya umkhonto wesizwe khathihi na u vha vhone president wa u tou thoma wa liga ya vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC. Vho Shope vhe vha lwela mbofholowo khathihi na pfanelo dza vhafumakadzi vha sa aweli vha ḓo elelwa sa u vha mudededzi, mulwela pfanelo dza vhashumi, rapolitiki khathihi na u vha murangaphanḓa o khetheaho. Advocate Vho Brenda Madumise vha ri Vho Shope ndi mufumakadzi wa thusa vhukuma u ṱuṱuwedza vhutshilo ha vhathu vhanzhi. In Shope, that humility is, and I'm going to say this because I had the privilege of working with her, is in that humility with her strong views, she was capable of listening to different views, even if she disagreed with those views. So, you coming from exile, you have been socialized in a particular way. You come back into the country. You have individuals like some of us who were strong feminists and advocating for radical changes in how gender equality and equity should unfold in this country. Musi zwo ḓiralo President Vho Cyril Ramaphosa na vhone vha khou swikisa maipfi a ndiliso malugana na lufu lwa Lizakandila iḽi Vho Gertrude Shope. Nga nnḓa uri vho vhuya vha shuma sa muraḓo wa phalamennde, Vho Shope vho ita na une wa khuliso ya Order for Meritorious Service ine ya ṋewa vhadzulapo vha ḽino shango vhe vha ṋekedza tshumelo ya maimo a nṱhesa kha lushaka.
zwidodombedzwa zwinzhi malugana na nzudzanyo dza mbulungo yavho zwi kha ḓi ḓo ḓivhadziwa. Lihoro la Freedom Front Plus liko pulupela uri u dzheniswa video ine ya sumbedza zwifhambano zwitshena zwo elelwa mabulayo a dzibulasini muṱanganoni wa President Vho Cyril Ramaphosa na President wa America Vho Donald Trump zwi ḓo thusa uri hu engedziwe tshomedzo dza u lwa na mabulayo a dzibulasini ngei vunḓuni ḽa Limpopo una tshiga kana zwiga zwa zwifhambano zwitshena tsini na bada ya N1 vhukati ha Mukopano na Polokwane. Fhethu ha tshiumbudzo ha Plus Morde ho vhewa zwifhambano zwitshena sa nḓila ya u elelwa vhorabulasi vha vhatshena vhe vha ṱhaselwa vha vhulawa mabulasini. Fhethu hafha ndi hune ha vha kha mavu a private nahone hu tou kokodza maṱo u tshi kha ḓi tou vha kule vhukuma u humbudza vhathu nga u ṱhaselwa ha vhorabulasi. Vho Lita Crossfori ndi vhone mutumbuli wa fhethu afha nga ṅwaha wa 2014 sa nḓila ya u elelwa khonani na mashaka avho vhe vha vhulawa musi hu tshi khou ṱhaselwa mabulasi. Vha lihoro la FF Plus vha ri ndi kale vha tshi khou farisana na mutumbuli u londota fhethu afha. The White Cross Memorial was started in 2004 by a lady, Lita Crossfuri. She started it after her family died. Some family and friends died in a farm attack in the previous years. She started the initiative, and since from that day in 2004, every year crosses gets planted for farmers that lost their lives in farm attacks in the aforementioned year. Mbudziso dzi re hone ndi dza uri mabulayo ayo zwavhuḓi o thoma lini. Some of the crosses are the people have been killed long before 1994. There were 400 of them at the time, and what I could see that those people were killed on the farms because of criminality. There was no political motivation. Well, as we can see that some of the people were killed during the armed struggle of the APLA, and the Azanla. Lihoro la FF Plus bo khwaḓisedza uri fhethu hafha ha tshiumbudzo ndi ha vhatshena fhedzi. At this stage it is only white Afrikaner farmers that is killed. It could be English speaking as well. There's no discrimination there, but it is a white Afrikaner initiative from the cultural organization that was started and from Lita Crossfuri at this stage. Valoreli vari u bva tshitshecho ndingedzo dzavho dza u livhisa khumbelo mapholisani uri u ṱoḓoleswe mabulayo aya a dzi athu anwa mitshelo. FF Plus is very glad towards President Trump to show the video. We have been fighting in Parliament through our previous leader, Dr. Peter Groenewald, to make farm murders a priority. Mushumo wa u vhea zwifhambano zwiswa u farwa ṅwaha nga ṅwaha une na ṅwaha u ḓo farwa nga ḽararu ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. Vha a songo ṱutshela kule ri vhuya ri tshi bvela phanḓa. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo ashu a Tshivenda kha SABC 2 ri kandela phanḓa. Ndeme ya randa i nṱha he ṋamusi ya vuwa i fhasi ya randa dza 18 musi i tshi vhambedzwa na dolara ya Amerika. Izwi zwi khou ḓa musi mimaraga i tshi khou dzeula muṱangano wa mbamulova vhukati ha Presidente wa fhano Afrika Tshipembe na Amerika. Vhaḓivhi vha ikonomi vha ri u khwaṱha uhu zwi nga swikiswa khou fhungudziwa nga pfuma vhege i ḓaho. The rand has been performing quite well recently, but I think the main reason for that is that the rand, even at these better levels, are still hugely undervalued. So if nothing happens, the tendency for the currency is to strengthen gradually over time. But the strength of the currency that we've witnessed recently is also not necessarily rand strength, but more a case of the US dollar that is losing some steam. I think certainly that this will create an opportunity for the Reserve Bank as well to start cutting interest rates. So I expect a reduction in interest rates next month. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 88 cents, bondo ndi 24 rands 11 cents, euro ndi 20 rands 28 cents, ngelopula ndi 1 rand 32 cents. Miko ya pala JSE ipasi.
khazivera za musuku ndi $3,299, platinum ndi $1,074, oli singokunakiswaho ndi $64.28 ngafagi.